இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ட்ராபிசாய்டல் ரூல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ட்ராபிசாய்டல் ரூல் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா, ஒரு ஏரியாவில் நமக்கு கர்வ் கிடச்சிருக்குன்னா அந்த கர்வோட மிட் பாயிண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு கர்வ் கிடைக்குதுன்னா அதை வந்து நம்ம ரெக்டாங்கிளாக ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிப்போம். அதை வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டாக பிரிச்சுப்போம். அந்த ஒவ்வொரு இதுவும் நமக்கு என்னென்னா ஹெச் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஏபிங்கிறது 2 லிமிட்ஸு. இந்த கர்வ் எங்கே வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வரனால நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போது இதை வந்து நம்ம பைத்தான்ல இதுக்கு எப்படி கோட் எழுதலாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் def f of x, next return 1/1 plus x multiple 2. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம trapezoidal ரூலை மென்ஷன் பண்றோம். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக def trapezoidal, நமக்கு என்னென்ன தேவை, லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட்டா, அப்போ x0, xn, இன்டர்வல்ஸ்க்கு n அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். இது 3 வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நான் வந்து h அப்படின்னு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். h என்ன அப்படின்னா b மைனஸ் a பை n, அதாவது லோயர் லிமிட் மைனஸ் அப்பர் லிமிட் பை n, அதுக்கு தான் h. n minus x0 divided by n, அதை மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். இன்டகிரேட் f of x0 plus f of xn for I in range. இதுக்கு நான் ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்துக்கிறேன் 1, n அப்படின்னு. அடுத்து k வந்து எதுக்குன்னா இப்ப k equal to x0 plus I multiple h அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், இன்டகிரேஷன் equal integration plus 2 into f of k. இப்போ நமக்கு என்னன்னா sum of values கிடைச்சிடும். இப்போ நமக்கு என்னன்னா total values கிடைக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா integration of h by 2 அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. இந்த வேல்யூ நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். ரிட்டர்ன் இன்டகிரேஷன். இப்போ நமக்கு டோட்டல் வேல்யூ நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து இன்புட் வாங்கிக்கணும்ல, அப்போ லோயர் லிமிட் தேவையா, அதுக்கு float of input enter lower limit. அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் தேவை. அடுத்து அப்பர் லிமிட் ஈக்குவல் அதே மாதிரி float input of enter upper float input enter upper limit.
நெக்ஸ்ட் நமக்கு சப் இன்டர்வல் தேவையா? சப் இன்டர்வல் ஈக்குவல் இன்டிஜர் ஆஃப் input enter number of sub interval. அடுத்து வந்து நமக்கு இப்போ நம்ம trapezoidal வந்து ரூலை கால் பண்ணணும். அப்போ ரிசல்ட் equal trapezoidal of நமக்கு என்னென்ன வேணும்? லோயர் லிமிட், அடுத்து அப்பர் லிமிட், அடுத்து சப் இன்டர்வல். அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். பிரிண்ட் integration result by trapezoidal rule. But 0.6 ஆப்வியஸ், ஏன்னா எனக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 6 டிஜிட் இருக்கணும்ன்றனால 0.6 அப்படின்னு வச்சிருக்கேன். ரிசல்ட் இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம். எனக்கு இந்த இடத்துல எரர் காட்டுது. நான் ரிசல்ட்டுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டனால எனக்கு எரர் காட்டுச்சு. இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த ஸ்பேஸை எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். எஃப்ஐ கொடுத்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அப்பர் லிமிட் கேட்குது, 0 கொடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது வந்து லோயர் லிமிட், அடுத்து அப்பர் லிமிட் 1 கொடுத்துக்கிறேன். அடுத்த இன்டர்வல் நான் 6 கொடுக்குறேன். எனக்கு ஆன்சர் வந்துடுச்சு.